भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं स्वस्तनोभिः व्यसेम देवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मज्जुहुराणमेनो वो इस्तान्ते नम भुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिप्योषा जिष्णो रते स्थाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथा बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयो उपनिषत्सु धर्माः ते महि सन्तु ते महि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते Namaste. So today is a very auspicious time and we are going to start a new Upanishad and during Navaratris, so please Parameshwari to go with the Vedantic knowledge because we want to have Vedanta Vijnana Sunischidartha. So our quest is only trying to know Vedanta. That is ultimately what is the wisdom that we can get hold of so that any life granted to us, whatever be the span, should be a remarkable one. Because in our Veda, we make a prayer. We don't ask for the continuation of our body and health always. We want that. We want to get Yashaha or Kirti that would be of long-standing one upon the earth and in heaven and everywhere. That's exactly what you call Punyam. Punyair vina nahi phalanti karyani. This Kalidas Maharshi, he says, Punyair vina, unless we have some balance of Punya to go to enjoy it, we will not be able to get hold of it. So, in this Friday series, we have introduced in our Nada Veda Adhyayana Kendra and Parayana and Adhyayana of Upanishads. Because Veda, we are also touching. If you just look at the timetable, the calendar of our activity, Veda learning, so we begin with our Mondays, Ashtavakra Gita, and on second day nowadays we are doing about Durga Saptasati, which is also a Veda. With Durgamma is the combination, is the composite personality of any and every good different qualities, Sattva, Rajas, Tamo, Guna, Bhuishtam, but still, ultimately, the Sattva Gunam is alone emphasized in Durga personality. Secondly, we are talking about some Rigveda Suktas, Saura Sukta we are on, and on Thursdays we are reading
Samhita actually by of Ayurveda, Taittiriya Samhita, and Upanishads on the Friday. So tomorrow, the Saturdays, we are having again on Viduraniti and Aruna Prashna discussion, and then we have got some other programs. So this way, we have been spending our time. Kalo Gachati, Vedadhyayi Nam. For all Vedadhyayis, this is how the time from 7 to 8 in India would go in the evening. So today we want to start this Prashnopanshad, which belongs to Atharva Veda. You remember, because those it's all in the our Nada Veda YouTube. We have also started with Aitariya Upanishad, belonging to Rig Veda. Then we have come to note down about Svetasvatara Upanishad, and then we have also noted around the Kathopanishad some portions, and then we have gone through. So like that, we have been journeying to note down the Upanishads, Isavasya Upanishad, and also the Brihadaranyaka Upanishad, Munikanda, because we have not completed it, just only one sample of the Brihadaranyaka Upanishad we have seen, because it's a vast Upanishad, but we may not be able to take up that and make it as a wholesale thing. But we must know how the Upanishad runs like and what kind of things it's going to give us for our practical happiness. See, happiness must be practical, not always. So when you get this kind of wisdom, we will be having a lot of hope and prosperity and happiness and health in our life. So now, and this Brihadaranyaka Upanishad belongs to Sukla Veda. And we have also covered Taittiriya Upanishad and Mahanarayana Upanishad belonging to Yajurveda. So that way, all that Veda ends in Upanishadic thinking. What is Upanishad? Secret knowledge. Or otherwise, you have to sit before a guru who is ready to impart in you certain deeper secrets of life. Because performing sacrifice and getting all the yajna sambharas and manpower, money power, and then dravya sekarana and devatakvana and tyaga. Well, all these things is one aspect of it. It's what we call karma kanda. And when we come to the gnana kanda, so then we have to turn to Upanishads, Bhagavad Gita, and Brahma Sutras. So when you read Upanishad, you will just see for the Brahma Sutras and also the Bhagavad Gita. Thereby, you are able to get hold of that. So just some people say Natakantam hi Sahityam. So the Sahityam ends by Natakam, where it is a Drishya Kavya. So here also the Vedic knowledge, Samhita knowledge which you gather would try to culminate in the Upanishadic thinking. So we have gathered in Brihadaranyaka Upanishad, in so many sessions we have been able to go through, because it is all talking about the Muni. Because unless we become silent, we become inward, and also try to study this Atma, and especially the Jiva, the Prana Shakti, will make the Atma to go through both ways. That is, sleep is one state, and in sleep only we have got, as we have seen, Swapna Avastha and also Bodha Avastha. So these are the two banks of our self. So we will be shuttling, or rather moving towards and backward. So this is how, and ultimately we are to merge into Ananda, and Manushananda is the primary one, because after Manushananda we have to rise up, and we can also see 100 times each Manushananda keeps on multiplying. So that's why it is called as Gunam. Guni Karoti. That multiplication is being talked to us.
But yeah, whatever multiplication we do, you see only the levels of Ananda rising up, up, up. And for example, Ramakrishna Paramahamsa gave a wonderful example, which is quoted by our Vivekananda or anybody, Ramakrishna, because we have got a lot of books written on the philosophy, teachings of these great saints and philosophers and religionists. So Ramakrishna Paramahamsa tells that what would be the experience when you are in Samadhi? Samadhi is that when you just in meditation, you go into the highest level where you lose consciousness around and you become really enlightened in what is inside in you. So something like these days, people try to use the computer or the software in order to study what is going on inside the body. But when you look at the person, nothing is visible, nothing is possible to diagnose actually. So there are some medical electronics or electrical equipments, gadgets, which will help you to know what is going on inside our body. Kimantaha bhavati. Adannu nodbekandre we have to have a extra eye, special eye. That's why we make a prayer. Bhadram karnebhi shrunuyama devaah bhadram pasyema akshabihi yajatraah. Anuvaga akshabihi yajatraah. Aksha in the physical eye, the charma chakshu which everybody is having, but there is also pasyema, means the retina or the perceptual power, that what is happening inside only the individual can know it. Likewise, in our Yajnavalkya Maharshi also tells you, you can only know what kind of dream you have experienced when you go to sleep, but you cannot see the dream of other person though sleeping next to you at all. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕನಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕನಸನ್ನು ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮೈವ ಗುರು ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಉದ್ಧರಯತ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಯರ್ ಗುರು, ಹೈಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಏನು ಆತ್ಮೈವ ಬಂಧು ಆತ್ಮನಃ ನೈವ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಿದಯೇತ್. So you are only relative to know. All relatives come and go, live and die, etc. But who is that? You are the only relative to you. You are born, eka eva jayate, eka eva jiyate, eka eva mriyate cha. So ekatvam is there. Something like Surya Bhagavan. So Surya is all alone, doesn't care anybody. He will just be work consciousness, duty consciousness, and what he is. So that Bhisha is there, Dharma that Rutu, Rutam, Bhisha is there, that makes him to work regular and be disciplined. People get up even late after sunrise, but sun will not wait for XYZ. He will just come up at all time it is. So in Muradharanyaka Upanishad, we have learned that Ananda levels are higher, and ultimately we merge into that super self. And that self is responsible for our pursuit. Secondly, we also have noted in the Aitariya Upanishad and Dharma Upanishad how the creation begins. There was a big Atma. So creation also is the most important thing to know about it. And there are so many legends and parables and thoughts flow on the origin of creation or the genesis, how creation came into being. So when you go to Upanishads, they have their own theories to project to us, and which will be convincing to us also on the issue of the creations. So, and moreover, the Upanishadic knowledge never ends at all, because there are 1,000 Upanishads or every Upanishad. In fact, if you talk about Veda, there are 19 Upanishads. And Atharvaveda, a large number of Upanishads are there. And so the Samhita thinking gets into that. So Ramakrishna Paramahamsa, I must refer to that. And he said, what would be the state of happiness or bliss when you get into the Samadhi state? You know, for example, just to quote the example of a fish in a small pond or in a small vessel with water,
has its own ananda, movements, everything limited. And it cannot, it will only always touching that floor and that bank and this bank, this wall and that wall, but he has not got expanse at all. But there is no more scope for it to become ananda. So the same fish were to be kept in ocean, then what would be the expanse or the happiness and ananda or peace that fish would experience? That exactly would happen to any person who gets into the samadhi state. And that's why it's called turiya avastha, turiya avastha. So all these avasthas or state of being is possible for human beings. Only thing is they have to mind it and try to segregate themselves from so many attachments, at the same time isolate themselves, at the same time try to get away from all the buzz of these surroundings and be yourself. Atma iva bhava. See, and ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಿವ? ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯಂತಂ ಸದಾಶಿವಂ ಪಶ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. He keeps on, that's what inner, that is inward. It's exactly what you call as inner engineering. See, inner engineering means what is taking place inside us is also important to know. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. But there are, what man lives is body, mind and spirit. Whenever you go to an ashrama, for example, Chinmaya, they will always put this B, Yam, Yes, and combinations of that. He became a body, mind and spirit. But Novella, we are just so much engrossed in body, mind consciousness and work and activity, and we think that that itself is the goal of our entire journey of life. Tappu. Because our rishis are there to show us extra awareness. Because mind is simple. Mind is not heavy. Mind is always clean. That's why the people compare. Nam manasike on screen. It's a white screen. Mind is a white screen. And because of the awareness that we have got, the white screen will post so many things. Something like the projector and the film inside and the power flowing through. And actually, when you go into a cinema hall before the cinema started, for example, you see just a white screen, a white paper, one wall or so. But on the white screen, things are all, the white means perfect, or suklam, pure and all that. So that's way we have this beautiful way. And Atharveda, I should say, we know Atharveda is a very important Veda to all people from all aspects. That's why people call Atharveda as a people's Veda. And actually, Atharveda has received the Veda status little later than any other. Actually, all this up to Kalidasa time and Bana time and further, we could only see Trayi Vidya, Trayi Vedaha, Rigveda, Samaveda and Yajurveda. That is the order of the three Vedas. Actually, when I had a workshop on Yajurveda soon after Rigveda in our Nadaveda Kendra in Ragaguda temple for in those days, 1940, 1995, 6 and all that. So my professor, Dr. Kashikar, a guide, my research guide, asked me, what is this, Prabhakar? You have taken Yajurveda soon after Rigveda, and actually the order comes Samveda and then Yajurveda. But later on he gave explanation and said, okay, it's approved. You can go ahead with Yajurveda and then for the Samveda. And accordingly, we had seminars like that or themes on that. So why I'm telling is, actually, Yajurveda and Samaveda, they take juxtaposed positions, while Rigveda has no competitor in the order. That's why Max Muller told, if at all you want to arrange your books on the historical basis, the first in our bookshelf, Rigveda occupies the first foremost place in our bookshelf. Then only all books will follow in that, if at all you want to arrange in a historical way.
Hange, you see, very interesting. So Rigveda. Then Amel is Yajurveda, Samaveda and all. But Atharvaveda is later on. What is the Atharvaveda? You know, people are always having the Tharva. So Tharva is pain. Tharva is difficulty. Tharva is a problem. Tharva is something that will disturb your mind status, your physical well-being. So, na tharva, that is, na tharva is no, it is being relieved, it is being attended to, solution is there. So, Atharvaveda contains miscellaneous subjects. Vaishajyani, medicine is there, and kinds of diseases are there, what kind of illness that the body can go through. And besides illness, kind of illness that attacks the body, besides that, there is also the aushadhis, the medicine, the diagnosis, the medicine for that, the all that also is there. Also, there is about the warfare, everything is there in Atharvaveda, but only our approach is different. But ultimately, it is a highly philosophical one, because when it is also connected to the body, mind, and also it has reference to the spirit. That's why the Prashnopanshad, which we want to study today, belongs to Atharva Veda. Actually, we have only noted already Atharva Sirsha Upanishad. What are the Atharva Sirsha Upanishads? Sivalinga knows it. Can you know it? Ganapati, Atharva Sirsha. Surya, Atharva Sirsha. Then Narayana, Atharva Sirsha. And Devi, Atharva Sirsha. So that means that their Sirsha means very much important. Very VVIP taraha, tumba important ಆಗಿರುತ್ತೆ. Because that will cover any and everything about the deity whom you want to know much about him. So, this Atharvaveda by itself is a very useful, powerful thing. And in fact, in 1993, in America, there was an international conference for 5-6 days or so, just on Atharvaveda, first time. And well, we could come and visit that. So you could see so many important topics on Atharvaveda were taken up and discussed because it is a mundane and super mundane material, or Katha Vastu is in the Atharvaveda. And it is also in the model of the Rigveda, metrical Samhita it is called. Yajurveda is prose, and Samaveda is having more, say Rigveda only, but added with more swaras, Sapta Swaragayana, I call it. And there the Samaveda is different. So we have also seen the Samaveda. We are going to start Chandogya Upanishad, for example, belongs to Samaveda. It has got, Samaveda has got 8 Brahmanas. And so that's why there are so many plus points for Samaveda. And so Krishna said, Vedanam Samavedosmi anta. Adre Sri Ramachandra is Yajurveda Purusha, because he is always having the Kodanda in his hand. In the Vishnu Avataragalli, Rama is having the Kodanda. So we always think of Kodanda Rama, not any other Rama. For example, Kalyan Rama, Pattabhi Rama, Dasaratha Rama, Janaki Rama. Oh God, so many Ramas are there. But in everybody's house, normally, we see the photograph of Kodanda Rama, because he's a duty doctor. He has got his weapon, Kodanda, ready with him, strung, and he will be able to attend to the problems that people, the bhaktas, would face. That's why the most prominent sloka, which all our religionists in these days, Swamiji's propagate is Apadam Apahartaram anta. ಈ ಆಪದೆಗಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಆಯುಧಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And no deity is being thought of without Ayudham. So Amavaru, now we are running the Navaratris. Amavaru has got, Lalita Parameswari has got 4 hands. But no hand is free to her.
Durga Parameswari also. Chaturbhuje Chandrakalaavatamse Kuchonnate Kunkumaragasone Undrekshu Pashankusha Pushpabana Haste Namaste Jagadeka. So all the four hands of Devi are engaged. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು he also puts his signature for the concept, for the thought of Devi. So tava hi charanaveva sharanavu. In Saundarya Lahari, Amma, your feet only is the saranu for all people, and with that, with your drushti, draviyasya, draghiyasya, drushtya. There are 8 stanzas talking about the drushti or the of Parameswari and so on. So anyway, I'm just trying to give some kind of introduction before we actually embark upon the Parayana and Adhyayana of the Prashna Upanishad. So with this kind of introduction, preliminarily, we will just start, we'll open the book on Prashnopanshad, and it is also there among Dasa Upanishads, because there are also select Upanishads, because tumba knowledge idre, see, bahulyata makes you confused. Supposing when you go to when you go sari shop or any other shop like that, the vendor will throw 100 things before you. Shades, color shades, sari shop hodre, different shades irodu, shirt shops hodre, alli different shape shirts. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Because all are good, you cannot take a whole shop to your house. It's a nuisance. So ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಋಷಿಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಹೂ ಇಸ್ ಋಷಿ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಭ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಕೃದ್ಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಪತಿಭ್ಯೋ ಪರ. ಯಾಕೆ ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಾದಾಂ ವೈಶ್ವದೇವೀಂ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪರ. ಅಂದರೆ something, our super goals in our life. Going, coming, doing, ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಂ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನಮೇತದ್ದು ಪಶುಭೀನರಾಣ. ಆಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮಲಗೋದು ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತಾರೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚೆಟ್ಟು ಆರ್ ಉಸಿರಿಕಾಯಿ ಚೆಟ್ಟು ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಆ ಚೆಟ್ಟು, ಆ ಗಿಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will go to sleep even before sunset, and its leaves become completely closed, dull, and even before the sunrise or Prabhakargaru, Brahmi Muhurtadalli, they open their thing. So that even the trees have got a wonderful discipline based upon the time change. And in India we have Rutugalu, seasons. In India, in our Asia, we have got 2 months, 60 days for one season. But here in Western countries, we have got 90 days for one season. So Chalikala bandre 90 days we have to go through. Bisil Kala bandre 90 days. So ee ರೀತಿಯಾಗಿ we have, but besides and beyond all these things, bed bath beyond ತರಹ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ we have always called ಪರಕರ್ಮ ಅಪರಕರ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅಪರಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಅಪರಕರ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷಾಸ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಟು ಅದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇನ್ವೋಕ್ ದಿ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಫೋರ್ತ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಈಸ್ para. So even Maharana Upanishad, everywhere our Rishikaras, our Rishis have tried to awaken us, saying that idu ee prapanchave namage karanivadalla, so we have something more. Even this Prabhakargaru Upanishad also, the man has to realize that there is one paraloka. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಲೋಕ ಪ್ರಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಚಾರ್ವಾಕ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ದರ್ಶನಾಸ್, ಬಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದರ್ಶನಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ.
That's why in Bhagavad Gita also Sankhya, so Sankhya Shastra or Sankhya Sarsana. So in Bhagavad Gita, Krishna in second chapter, it's almost syllabus providing to us. What syllabus is covered in the entire Bhagavad Gita ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನ್ಕವರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಲೀವ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಆ ಫಸ್ಟ್ 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಜನರಲ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ whoever come to attend to one of those days, so they're all requested to recite second chapter, because that talks about the jiva that leaves the body and journey of the jiva for 10 days and all that. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ಸ್ ವೈ ವೇದಸ್ಯ ವೇದತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಸ್ಯ ವೇದತ್ವಂ ಕಥಂ ಭವತಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾಲೆಡ್ಜು ಸೀಕಿಂಗ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೀಪರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಡೈವ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ಸ್, ಯು ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ deepest ocean is the Pacific Ocean, 14 miles downward. So 14 miles water down, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಡಿ. ಅಂಥ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಸಲಿಲಂಬ ಇದಮಗ್ರಾಸ ಅಂತ ಇರುವಾಗ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ upon a Vatapatra comes floating, which was able to be realized by Mukundamala Bhardarva Stotradalide by Sloka, and also Markandeya Maharshi. Chiranjeevis are there. Chiranjeevis also witness the entire process of Pralayam, and they are not scared at all. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ತಾಯಿ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಿ. ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ಸದಾಶಿವನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರಳಯ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್. ಆಲ್ದೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಋಷೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಚಿರಂಜೀವೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಟು ಸಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟೆಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಮದನಾರವಿಂದಂ ಪದಾರವಿಂದಂ ವದನಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ ಪಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇ ಶಯಾನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಂತ. ಆ ಮುಕುಂದಂ ಬಾಲಂ ಸ್ಮರಾಮಿ, ಆ ವಟಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಆನಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೂಯಿಂಗ್ ದ ಬೆರಳು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆ ಬೆರಳನ್ನು ಚೂಯು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀರೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ 10 days ಆಹಾರ ನೈವೇದ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಟ್ಟೆ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿತಾರೆ, ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎನಿ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಆರ್ ಬರೀಡ್. ಸೊ ಎನಿವೇ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ Prashna Upanishad, what it goes like. So Prashna ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋಟ್ ಆರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. That's the best one, because you see in Bhagavad Gita, for example, Arjuna has questions, samsaya, and he uses around there are 84 slokas for Arjuna, having questions to be put for him and also praising him and all that. So where 574 slokas are there for Krishna to answer all the questions and removing the doubts in Arjuna, such that Arjuna ultimately in 18th chapter would get up from his seat and then take the Gandiva and say, Nashto moha
ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅವ್ನು ಬರಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಜುನ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನರ and Narayana Swarupam. So Naranarayanas are both are Paramatma. He is also God. ಆ ನರನಾರಾಯಣರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ತರಹ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಮಹೀಧರ ಅಂತ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್, he says, why are you making commentary ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಆತ್ಮ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ನಿಜೇಕ್ಷಣಾಯ ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಪರೋಪಕಾರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿರೋರು ತುಂಬ ಉದ್ಧಾರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನೋದಯ and actually Vyasanodaya and Gnanodaya are the two things. When sun sets, it is Vyasanodaya, but moon rises, Gnanodaya, vice versa. So the Udaya Astamanagalana Kalidasu in Abhignana Shakuntalam compares the two students from the forest go see the sunset, then they will say, ಸ್ನೇಹೋದಯಾಭ್ಯಾಂ ಲೋಕೋ ನಿಯಮ್ಯತ ಇವ ಆತ್ಮದಶಾಂತರೇಶು ಅಂತ. ಸೊ ಲೋಕೋ ನಿಯಮ್ಯತ ಇವ, ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ udaya and one setting, and one setting and one udaya. So similarly here also there is that kind of spiritual knowledge being aware, being given forth in this law, in this. And now I said prashna, pruchati is the kriya pada. Pruchati is the asking, accosting. See, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಗೋ ಟು ಸಂಬಡಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಡೈಲಾಗ್, ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನ, ಪರಿಪ್ರಶ್ನ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸತ್ಯಂ. ಸೊ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೇನ ಪುನಃಪ್ರಶ್ನೇನ ವಾ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ Prashnopanshad, there are 6 chapters. I'm just giving you a syllabus before so that you will try to take some inquiry. And there are, in the Prashnopanshad, there are 6 questions. And all these 6 questions are being answered by a great sage, a Vedic seer, by going by name Pippalada. You know, Pippalada is the Rishi for Atharva Veda. That's why we have a Samhita by name Pippalada Samhita that is available for us in print also it is there. So probably you have not seen have darshan of our Vedas. And you must have darshan of Vedas and possess the books in our Vedas. By very mere presence of the Vedas in our house, there is a lot of divinity. Because ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಜ್ಞಾನ, ಪರಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಅವಧಾನರು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆನ್ ದಿ 25th anniversary of our Nada Veda Adhyayana Kendra and World Association for Vedic Studies Bengaluru chapter
ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ, 6,000 rupees, 6,000 and odd rupees ಅದು. So ಒಂದು ಕಾಪಿ ನಾವು we have taken, we have kept in our library that book containing all Vedic texts but in Devanagari script. ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಆ ತರಹ ದೇರ್ ಆರ್ 6 saints important who are responsible to put 6 questions, and all these 6 questions are being answered by Paipalada Maharshi. And because ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹರ್ಷಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ECO ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ತಪಸ್ವಿ, ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಹರ್ಷಿ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಋಷಿ ಇಸ್ ನಾಟ್. దట్స్ వై ఇన్ అగ్ని సూక్తం అండ్ ఆల్సో దేవి సూక్తం అమ్మవారు చెప్తుంది, నా అనుగ్రహంతోనే ఋషిర్భవతి అని. ఋషి అవ్వాలి అంటే అగ్నిదేవుని యొక్క అనుగ్రహం, దుర్గా పరమేశ్వరి అనుగ్రహం అండ్ పరాశక్తి అనుగ్రహం ఉంటేనే people turn to be rishis. Because if at all, what do rishis do? They always write kavyas, kavyakarta. They all become kavi. Kavi andrenu wisdom ridden heroes. Kavihi kavyam karoti, yaha kavyam karoti, saha kavihi anta. So Pippalada Maharshi is also a great kavi. And Maharshi bagge there is a lot of literature, Maharshi charitra. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಮಹರ್ಷಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಹರ್ಷಯ ಧರ್ಮ ತಪೋಭಿಕಾಮ. ಅಭಿಕಾಮ ಅಂದ್ರೂ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಝೀರೋ ಇನ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಬಟ್ Abhiram, and you should be able to put your hand on any and everything. That's why there is a proverb, you should know something of everything, but not everything of everything. Impossible. Because kalascha swalpaha bhavascha vignaha tatsaravbhutam parimargitavyam anta. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ there are 6 questions are there. First question was put by Paipal to about the creation. And the next question was put by the relationship between the prana and indriyas. And third question is put by another seer, that what are the states of consciousness in your body, between what is dream, what is sleep, what are the experiences during the dream. ನಾವು ಕನಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನುಭವಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, కలకి చెవులు లేవు, కళ అనే ముంతకి చెవులు లేవు, కాళ్ళు లేవు, ఏమీ లేదు. అంటే దే ఆర్ నాట్ రియల్, బట్ ఆల్ ది డ్రీమ్స్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ద టోరెంట్ క్లాత్ సమ్ టైమ్ ఆర్ క్లాత్ అండ్ దే ಡಿಸಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕನಸು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐ, at whatever stage of dream you are there, that bodhavastha will put a wall for that instantaneously. Therefore, ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಬಟ್ ಬೋಧಾವಸ್ಥಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ there are so many dreams which are green for you even when you are small baby, or for that, or so on, you will remember your certain dreams and you can make a. That's why our Dr. Gare, who is very interesting promoter, scholar and scientist in IIC, he was telling, sir, you must prepare a dream diary. If you prepare a dream diary, you will know the state of your mind or consciousness.
And a psychologist will be able to tell you how is your mind like. Because psychology and it is study about psycho. And anthropology and it is study about the man, the human being. Sociology is about the society, how the man is there in society. Social problems are there. For example, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ತಿಲ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹೇರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್, ಯಾಕೆ ಸೆಂಟ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಅಗೈನ್ ದಿ reasons and substantiations being drawn from our Vedas. For example, I'll tell you, there is one beautiful book written by a great sociology professor from Bombay, Ghuriye ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ರಿಟನ್ ಬೈ P.V. ಕಾಳೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಎ ಬೈಬಲ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಫೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ, ಹೊರಟೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಮೊಮೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣ. ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇಂದ್ರಿಯಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡಸ್ ಪ್ರಾಣ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಬೇಬಿ. ಅವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು. You can't distinguish that at all. It is not a living baby, but there is no pranam. ಯಾರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೇನೇ ಲೈಫ್. ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಗೊಂಬೆ ಕೋಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಡಾಲ್ಸ್. Yesterday we visited one display. There she has done wonderful about ಕಾಮೇಶ್ವರಿ, ಕಂಚಿಕಾಮಾಕ್ಷಿ. ಅವರ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಈ ಗೊಂಬೆ ಇಡುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂಬೆ. ಆ ತರಹ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗಳೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಶ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸೋ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸೋ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಪ್ರಾಣ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿಂಧು ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಗುಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಲಿಜೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು present also that, and her paper also we have to bring out, because ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ it is a high secret. And ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you want to know little knowledge about ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ, we have to go to ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್. ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇವನ್ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಆಲ್ಸೋ we have got first of all the conception takes place in man. And that man installs that conception and needed solution into the woman's womb. And the woman's womb is a good factory, and baby is manufactured by about 5th month. And then the other things will follow, and then the baby is delivered in 7th or 9th or 8th. So Dashame Masi Rama Kausalya Ajanayat Ramamanta. So 9-10 months required for the entirety of the wholeness of the baby and pushed into the world and all that. So the Aitariya Upanishad will talk about all those creation. But ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು
ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಣಾಸ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣೋಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾಹ ಸಪ್ರಾಣಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಗಳು 5 ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ. ಬಟ್ ಈ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಅವೇ. ಸಮಾನ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣ ಒಂದೇ ಹೊರಟೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಣ ಒಂದೇ ಹೊರಟೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾಣಗಳು ದೇ ಕವರ್ 24 hours. ದಿ ಪ್ರಾಣ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್. But the other pranas are there inside. That's why you can give injection for a dead body up to 24 hours. Afterwards, no injection, no anything injection can be done for it. Anyway, I don't know. This is what I was told by a doctor. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಮೇಲೆ, ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಸೂಜಿ ಕೊಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸೂಜಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಳ್ಳಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 5th and 6th ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ ಅಲ್ವಾ, ವೇದಾಂತ ಅಲ್ವಾ, ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 5th and 6th ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ, and we have references to all other Upanishads subject matter. So the 5th question ಏನಂದ್ರೆ, it is talking about the Pranavopasana. And ಪ್ರಣವ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ, ಪ್ರಣವ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ ಮಾಡೋರು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರೀಣಾಂ, ಈಶ್ವರಿ ಈಶ್ವರೀಣಾಂ, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ಈಶ್ವರಿ ಈಶ್ವರೀಣಾಂ. ಎಷ್ಟೊಂದೋ ಈಶ್ವರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಈಶ್ವರಿ ಈಶ್ವರೀಣಾಂ ಆರ್ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ. ಈ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದೇ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ವೋಪಮಾ ದ್ರವ್ಯ ಸಮಚ್ಚಯೇನ. ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಉಪಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅಂಥ ಅಂದವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ, ಐ ಮೀನ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದು ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪಾರ್ವತಿ, she only emerges out according as the need and necessity and protection that she has to extend. That's why our World Association people in Delhi, they're organizing 10 lectures on Durga, on Devi, Adisikta Swarupini, as the embodiment of any and every quality that you want to name. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 32 ಗುಣಗಳು ಕಲಿಗಿನ ರಾಮನು ಸೆವೆಂತ್ ಮುರಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 32 ಗುಣಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಇನ್ ರಾಮಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಎಸ್ ಎ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷ ಆರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 36 ಗುಣಗಳಿದೆ. ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾತಕಗಳನ್ನು 2 ಹೆಂಗಸು ಆ್ಯಂಡ್ ವಧುವರಗಳ ಜಾತಕಗಳು, ಅದು ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ 36 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಡೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 18 ಗುಣಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ 18 ಗುಣಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್.
ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 36 18 50% ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಡಿ ಕೂಟ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ 8 ಗುಣಾಸದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಟಾಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ 28 28 29 ಬರುತ್ತೆ, 28 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಈ ಮಗುಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುಡ್ ಟಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಿ ಈಕ್ಷದ ಕರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಸನಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಸನಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಖಗಳು. ಈ ವ್ಯಸನ ಏನು, ಯಾವುದು ವ್ಯಸನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ದಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ enquiry by top enquirers, 6 Maharshis, going to the feet of Paipalada Maharshi, who is responsible for Atharveda, putting questions and trying to derive answers to their satisfaction. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುರುಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆನ್ಸರು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ್ಗೆ ಈ ಇವರು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ತುಂಬ ಹೋಲ್ ಹಾಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟೂಡ್ ಅಪ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC. He just stood up and asked a question to that Ravi and the Art of Living Gurugalu, Ravi Shankar also. And he answered. And the Babu got up and again asked, "Sir, are you satisfied with the answer you gave for this question?" That was again Pariprashna. So, ಈ ತರಹ ಪ್ರಶ್ನೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ವಾ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ diving deep into and trying to know the investigation. So now next class, next Friday, please acquire books. It is available all over. If you go to Vedanta Book House or Sankaramatham or Raghubuddha Temple or elsewhere, all bookshops will have the text on Prashnopanshad, and or it is available in the Google. Please download that book and keep the text with you, and so that we will be able to start the text next on, and we will be starting to note down the first question put by the Kabandhaka Adhyayana or so, and these are all 6 Maharshis. And for that, Paipalad Maharshi will answer how that problem of creation comes into being, and what are the causes that the creation has got to be started out. Because, Brahmat Mandadasujata Tadat. So in Mahanyasa and Upanishad, we got one. Ayurveda also, we get the Upanishad. Brahmat man yadasrujata tadakamayata samatmana padyayeti atmannatman nitya mantrayata dasahuto bhavatu dasahuto havaina mesha. Our passage is one where you will understand that creation is again out of you only. You are the creator, you are the sustainer, and you are the annihilator. There is no other than you in the world at all. This is exactly one kind of thesis, that Baham Brahmasmi, Brahmaivaham, Na Paraha, the Advaita way of looking at it. And from Visishtadvaita way also is there. For all that, Narayana is the cause. And I don't go into the views of the Matacharyas on this Upanishad, but we'll just try to note down what ultimately, in general, the Upanishad will try to communicate to us, to educate us simply that the problem of creation, problem how the body, how the prana enters the body, and what are the states of consciousness, and how the pranavopasana, and something about the vyasanas and sukhas. Vyasana is dukkha, and there are 12 dukkhas
marked in our Vedas. And ಆ 12th dukhas ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖ ಕೂಡ ಒಂದು ದುಃಖವೇ. 8th ದುಃಖ, the 8th rank has been given to sukha as dukkha. That's why Krishna said in Gita, ಆದ್ಯವanta ime sukhaha dukkha yonaya evate ಅಂತ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ is an answer for many queries to us. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ಯವಂತ ಇಮೆ ಸುಖ, ಆಲ್ those sukhas which have got origination or origin or genesis, they are really sources of unhappiness. ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಫಾರ್ 1 hour you will be happy in car driving. Afterwards ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬಟ್ ನೋ ಸುಖ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎಂಜಾಯಬಲ್. But continuously enjoyable sukha is Paramaloka and Parabrahma Anubhava, and to become merge ourselves into Brahmaloka, which has been enunciated, explained by in Brihadaranyaka Upanishad by our Yajnavalkya Maharshi. Okay, I stop here. Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Vidyankara Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyanta, markaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Shri Matru Charanaravindarpanamastu. Om Tat Sat. Hari Om Namaste. So it's Vasan who started who introduced this Upanishad belonging to Atharvaveda. So I think Vasan is present and to add with, and try to acquire the books by next class and be ready to follow whatever has been read and Parayanam done. Anything that you want to say? Questions? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಶೋ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಗುರು. And it is there, and so you can buy one book or download ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಸನ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತರಿಸ್ಕೊಡಿ PDF. ಅದು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. And I will try to send if I get it, but meanwhile you just get the book. ವಾಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಸನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಏನು ಹೆಂಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ? ಗುರುಗಳ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಅದೇ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಅದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಭಕ್ತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಯೋಗಗೆ ನಂಬಿಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅನುಭವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೇರಾಗಿ ಈ ತರ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಶ್ರವಣ ಆದಾಗನೇ ಜ್ಞಾನ ನೇರಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳೇ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಕಿತ್ತು. ವೇದದ ಅಂತ್ಯಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ನ. ಸೊ ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದನೇ. ಅದು ನಿಮ್ಮಂತವರಿಂದ ನಾವು ಕಿವಿಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಸೊ Veena idale. Veena is present today, I don't know. So this is the beginning of most important
ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಣಗಳು. ಮದುವೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, just ಹ್ಮ್. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ. So, okay, Yes, you sir. get the book. Next time we'll be able to